watching Luntha television and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been written in our newspapers. And as usual, with us here are the Daily Times and the Nation newspapers. In our today's program, you're with me, Charity Shilanga, and my colleague Gift Kalonga. Madzukama. Atsobuno gai. Mwankandizi mphamvu. Muna mwake. Kakujela nini bwino. Kakujela nini bwino. Kwangoja kumene ndi muthu mene kokhani wamphamvu. Mpambane. Koma koja kumene? Ndikali. Kwayena koma. Kwayena? Kwayena. All right, I'll be taking you through the Nation newspaper. And to begin with the very front page, Nokma CEO says can't quit over 700 million kwacha float. And partly the story says the National Oil Company of Malawi Nokma Chief Executive Officer Engineer Emmanuel Mataba says he cannot step aside following revelations that the entity paid 403,605 US dollars, which is about 700 million kwacha, based on fraudulent correspondence. And can you mean kama? Ngani mene yavuta aliyese akuiva mwake mulomoso wikidwambo musiyana sina nganthu so ndifosiyana siyana. Yes, kumene nkhani ndiye kuti no kuma inapereka drama imeneyi kumene imayenera kupita sinapite kumeneko zoninga ngati anaendedwa Njomba. Ndiye na kumanena zoti ayi nokuma CEO engineer Emmanuel Mataba atule pasi udindo koma iwowa chomwe akufotokoza pa ndi chakuti nthawi imene transaction imachitika iwo anali asali mu office. Yes, so palibe chifukwa choti iwo atulire pasi udindo. Iwo kumene kwatika ya anamba pa 1st May pamene transaction imene inachitika mbuyo iwo asana lowe mu office. So palibe chifukwa choti iwo atulire pasi udindo oyankhula ni mmene monga yakulire koma no chabe ndizomvetsa chisoni kwambiri. Nyola zoti ngati dziko timakhala tikuvutika timakhala tikudandaula tilibe ndrama zakunja what and ndrama zikangopita mwa njira imeneyi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Pali zinthu zambiri zomwe ngati dziko timadandaula kuti mafuta akusowa nzipatala mulibe ijeni nkhani yake ya forex, so kuti ndrama ingopita mnjira imeneyi ndiona ngati ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ngati dziko. Ndinthu zomvetsa chisoni kwambiri kwambiri nayo chimene ndimanena mobwereza ndimaona ngati kuti chikondi ndi dziko lathu sitimakhala nacho chifukwa kuti uonesese zimene zachitika papazi ndiganira kuti ndi ma-series azinthu zimene zakhala zikuchitika sombuyomo kuoneka kuti we don't learn as a country. Timaona ngati kuti this is the way of doing things chifukwa akuti they were buying kana kuti amagula online because ma transaction amachitika online. Komano zimangona kuvuta company yakuti ndi Moz handling imene kai ndipa Mozambique pompa akanatha kupita ndikukumana zinazo ndikumachitika. Why am I saying this? Of course there's timati e-procurement kapena electronic procurement. Koma that thing kumala kunoko of course we are going digital komabe we are supposed to be very careful because but digital pomwe pamakhala anthu because ndawo werenga kunkhani masamba ena anthu ena amene kufotokozera anthu ena kupanga rage kunena kuti amalumikizana ndi nzimayi ati zina lake Mary Patricia. Dzina lokhalo is giving questions Mary Patricia and akunena kuti mayi amene ndamene polumikizanapo ndamene anatumiza email na kuti drama yamutumizire ku account pamene pakuoneka zoti there was supposed to be a due diligence ndithu kuchitika ndithu koma apaso pali nkhani yake yomwe mabungwe akuna kuti mwina pachitike independent investigation. Ndema investigation wachuka kuliyandeke amalilisi zingokhalira ma investigations. Ndeko bwela so ya DNA I think ngati dziko
ngati dziko lenti ziphunzira in such scandals mbuyo munthu naperekako ndalama kupuchale zogulira fene ndeye kunali ya ujeniso yachani East Bridge kunabwera su ya ujeni chani inechi wakakubwera zinthu zambiri ndeye kunali Bridging Foundation fa iyi mwina titati tikayang'ane pa internet I don't know ngati tingaipeze company because ndizijaza iyi Bridging Foundation amwene kuyang'ana amwene website osapezeka olometa kumachita kukuza kuti kulibe ichi akuti libe physical address ilibe koma drama zinapita koma no let it be titengerepo phunziro ngati dziko izi zikuoneka sizachitikeso tifasi zinthu zabwino fa ndrama ndi zambiri nzonena kuti ngati ndithu pena anthu athakumaganiza molakwika kuti kapena muna maka anthu anakambirana kuti it was a coordinated move kuti athoki tifayena kuna kuti ndizichazona kuti ngati mena mapangira akaidi akujena akumaula mawina mpikisano komano mpikisano kuti ndrama zozibwere yodulira mtumiziro ndine Patricia Maria ndrama ija mtumiziro nokma ndine wakuti tieni ngati dziko tiziphunzira because sikoyamba kakuchitika mapeto ake to anthu ena ake atijaira akakhala kwina kwake azipanga plan kuti ngati ufuna na if you want to steal money let's go alipo wadoda ndipo samavutasi azimezo sizabwino ama procurement officers athu aku nokma you can do better please sesani kuti zino ngati zimene sizachitikeso ifa ndi mamiliyoni ambiri amene tithakumanga tuka chipatala kakamwe takumanga anthu ndikumapeza kwa services ine nene choncho chabwino apa nkhani ya nokma iliponso koma I feel like taikambirana kale ndepali nkhani ina amene yakuti Muslims celebrate Ziyara with cause for unity. Part of the story says Muslims across the country yesterday celebrated Ziyara, an annual occasion commemorating the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him, with cause for peace, unity, and compassion among Malawians regardless of their religious backgrounds. Nkhani ndiyonena kuti anzathu achipembedzo cha Chisilamu anali ndi akuti Ziyara celebration kumene kumakhala kubadwa kwa Prophet Muhammad tinganene kuti akunena kuti celebration iyi ikufuna kuthandizira kuti anthu tikhala anthu aumodzi chifukwa tikakangana kutambala kuchimanga kumoto tanenani kuti kuzandalezi tikakangana kutambala kuchimanga kuzabwera kukendulo kuliroko manja at the end of the day ndi famodzi ngati khala kugidizana ngati kusiyana zipembedzo ngati kusiyana chani anthu ndifosiyana zokonda zathu zimakhala zosiyana chimodzimodzi mmene mukuganizira inu ndi mmene ndingaganizire silingafanane kumangofunika kulekezana pamafunika kuti pakhale chimodzi china chake chizibwesa pamodzi let's say inu ndine kaya tikangana kuti ndikuti koma pachisindikiro cha mtanda tikugwirizana ngona kapena kati titani timauti natake tose tikulankhula chichewa those things they should unite us ndizimene mwachisanzo tose timakhulupirira kunja kuno kuli Mulungu ndekuti with this ndekuti tiyanjana ndi munthu wina aliyense Mulungu wathu iyeyo kaya mapemphera motani komano nangokha kuti amadziwa zoti kuli Mulungu that should bring unity among us ineyo ndi malisa motero all right, on the second page of the Nation newspaper, Jaguela may testify in plane crash inquiry, and part of the story says Parliament's ad hoc committee investigating the June 2024 military plane crash that killed former Vice President Saulos Chilima and 8 others has hinted at summoning former President Lazarus Chakwera to testify. Committee chairperson Warren Nyamilandu said in an interview yesterday that Chakwera, who was at the helm when the accident happened on June 10th, 2024, could be among witnesses to be called when the inquiry enters its third phase of witness examination in October.
hayi ndithu ngati committee imene yapadera October minimum. Yes, third phase. Yeah. Sapa tukulowa second phase yomwe ikuyamba lero. Yes, mu third phase ndi imene mina akhoza kudzaitanidwa. Yeah, so iwo anapatsidwa ntchito imene ngatakuona zoti if the former president Dr. Lazarus Chakwera akufunikira abwere basi azaperekere umboni pamene zinthu mwina zimakhalira amene amalandira ma information amapereka ma information ondani mene amapereka ma information ndi ndanji fuka penaso ena kumanena zoti the president was being misled nthawi imene ija azafotokozeko mwina akumbali yake. Ine nditimene ngangopempha njona kuti let's not bring politics more closer kunkhani izizi mwachisanzo Chakwera atakhala apita ngati mene anapitira aliyense usati mpaka nawo walulutira chani because those things can also bring tension yet chifukwa choti tilekeze atenge ma supporters awo akhale panja pa parliament paja iwo ali mkati muja ndikuganiza ngati sizingakhale zinthu zabwino sindikunena kuti apanga choncho komano it's just an appeal to him because it's an appeal. Yeah, he's a public figure. Anthu asapota ndosiyana siyana ena kaganizidwe kawo kufa yoti aitana ku inquiry azoona ngati akunena kuti akukamanga ikunena zoona zimene anthu mazimvosiyana ndiye chofunika nchona kuti secretariat ya chipani ikuyeneleka nthu kwauza anthu awo bwinobwino kwafotokozera kuti sikuti Chakwera akumangidwa. It's just an investigation ndikafukufuku komanso mbali nayi anthu azindikire kunena kuti sikuti mfamu famwita na kumene kuja nde kuti ngati kuti it's like kungofotokoza minutes iweyo mmene zinthu zimachitika chinachitika nchani ayi nalandira call from wakuti zinthu zinatere basi kodi tolonso linonso atasogwita nani gwita nani kuti nakumvani mayankha phone ndikhozopita ukafotokoza kunena zoti ine poyamba ndikaona ngati ndizanthabwala kutsarira kufikira last minute ino nditaona zoti kuti zinthu zijadi zachitika koma nkuona kwanga ndikaona ngati zija ndizabodza kuti you see ndizona kuti aliyense atakupita kumene kuja leso kuti wina akamwitana ndi kuyambapo cheni ndingani zona kuti akufufuza afuna zona kuti mafunso amene tinali nawo ena ayankhidwe ndikukhulupirira kuti kumasource amene angayankhidwe fa timakhala soti ndi zimene zikutipangisa kuti zifunsa mafunso amenewo komano mafunso otheka kuyankhidwawo akuyeneleka kuti ayankhidwe si mafunso onse si onse ena athala of course iso sizikomera swali yes apopo ndeti zidziwa okay kumapangana prepare iso de tizikonzekeretsa sinanga ndifuna makani expectations and ena expectations are chimodzi mukafukufuku oyamba uja anthu komele ena anakomera kwa chipidi chimodzi uyuso sanga komera yes nderi weneka zoti let's be positive upezeka zoti mwina uyu akaloza zala kulekelera kwa dindo chanchani you see anthu otiso mwina makafukufuku ambuyo aja anthu sanaganizira you see apa pali nkhani imene inati police arrest 4 make officials over abuse apa pali chithunzi cha bambo Andrew Mpesi pa akunena kuti police financial crimes investigators have arrested 4 former and current officials of Malawi Electoral Commission MEC over alleged money laundering and abuse of office. Among these arrested is former MEC Chief Elections Officer Andrew Mpesi, who was being held at Ringas Police Station in Lilongwe by press time. The other suspects are former MEC Director of Human Resources and Administration Yacinto Chikapa, former Director of Finance Kumbo Alfred Piri, and Andrew Michael Kamkwara. Ndi antwena amene atsekeredwa kuchitokosi akuti nkhani za money laundering ndeba money laundering akumati kuchapa ndalama
akumatero kuchapa kuti sinanga laundry. Fine. Abuse of office. Yeah. So nkhani zake ndi zimenezo ndipo tini nkhani zoti zili ku court. Ndefe sitingathirebo. Yeah, koma area I think anamangidwaso nkhani ya abuse of office yomwe. I generally ya galimoto. Imene generally ya galimoto. Yes. Koma ndikukitsa ntchito indi mola. Yeah. Ndithu apa situdzozoti aziti. Apa kuti ndi manelo ndali. Mulandu awatsekulira kale. Pajatu akakumanga of course pena amachedwa kukuza malingana kuti mwina fa zimeneka zoti mlandu pena kukuza ndi umbono umene ali nawo zifanana. Sanganene kuti manelo ndali nyepo mweweyo akukupeza ndi zinthu zina zake zoti mwina unamenya munthu sizikugwirizana. Zimeneka zizigwirizana. Nde awawa ndoti kutengera ndi umbono umene ali nawo aboma unena kuti akwapanga arrange pajamana kuti munthu alese he's proven guilty by the court of law. They are on allegations. They are kunena kuti akuwapanga arrange kuti they were into money laundering komanso abuse of office like kuti kugwisa ntchito molakwika office yawo. Chabwino, moving on to the business segment, expert urges adherence to quotas to secure tobacco markets. But the story reads, agriculture policy expert Itamani Nkonumvula says enforcing production quotas, strengthening grower monitoring, and tightening compliance controls are critical to protecting the quality and the marketability of Malawi's tobacco on the global market. He said in an interview on Monday that regulating output is vital for maintaining quality and market stability of a crop, central to the country's economy. Mvula's call comes on the back of Malawi suppressing tobacco buyers' demand every year, despite Tobacco Commission TC setting production quotas. Nkani afoja alimi tukumulima modutsa muyeso. Sina ngano nthawi jaya ankalima anali anthu na kuti maybe they are based kumodzi. Koma pano munthu amachoka kulilongwe kuno ndikugula malo ndikuyamba kulima ndikalime foja. It's like kuti there is no space for kuti ukumakhala amapanga nda anthu oti akukhala kumudzoka even anthu an town like patawo kuyeneka kuhasula. Kuba ena kuna amanjalende. Koma so nthawi umakhala zoti akuti ukangoti walima foja iweyo umachedwa kale chikwaya. Ndaba apa zilingani kuti demand ili very low and the market supply forces is high. So nyeza kunena kuti pamene popo mitengo ifeyo we cannot be the deciders. Koma so ndi chimandida kuisa. Wewe uzaona ukakha munthu ogulisa masamba obwera pa nyumba pako. Sakha ni mphamvu mtengo umatha kumuza umene ukufuna. Sinanga pongo khaya wewe pa nyumba pako. Makholi ni mphamvu. Amasamba ndikupanga ujeni atatu mwina finance mathamuza kuti sindigula ndiyo chama zona zoti muthali pa nyumba pake tu ito amene ajawo simatengera kuti amangofuna kukubera boda wanaoda bwino komano ine sindingalolere kunena zakuti chinthu ndauda modula ndipo ti munthu akhalenga takulamuliraso malonda mesa kugulira pakwapo amakhala ndi power to amakhala ali ndi mphamvu komane feyo ndi fojayi fanthu ajama chilo choka kwawo kubwera kuno koma zimaoneka zoti mphamvu zeni zinti makhati libe. Mphamvu makhati libe. Ngakhale kuti amakhala akupeza. Amakati peza pa home. Koma nayo jamaoneka kuti ayi ndi mphamvu chifukwa chani. Zonse zikuchitika because kuti fe ndi ochuluka. Nde chimene choti pa market paja tikakhazana kuti masellers tachuluka mabaya ndi ochepa. Meaning kuna kuti iwa jaonda amene amakhala the deciders of the price. Koma tikakhala kuti tilipo ochepa umathana kuti ndavutika. Chinthu chivutikira simungatenge mtengo umenewo. Koma timakhala mphamvu tilibe chifata chuluka. Amathana ukanisa ndipita. You understand? Yes. Koma so nkhani ya foja kuti izachitike ndithu kuti zakhale zokomera tonse. Aoneka kuti maunduna koma so anthu onse amene amakhuzidwa ndi zaulimizi azakhale kuti ayikapo ndithu chidwi cha serious chija. Anthu awawa even anthu andoti amachita kuita ndwa kuti azagule foja. Kwauza so ma conditions. We should have conditions. Kuna kuti kugula kuti ufuna kuti muthandize anthu athu. Kuopa kuti tizikupemphani.
ngakhala pamene pakhozo vuta. Okay, nikuerenga kali about the treasury sees tax burden reducing. Part of the story says finance, economic planning and decentralization minister Joseph Mwanamveka has expressed optimism on chances of reducing the tax burden by improving tax administration and widening the domestic revenue base. Mwanamveka said this in Blantyre on Monday during launch of Malawi Revenue Authority MRA Corporate Strategic Plan for 2026. He said widening the tax base would ensure that more people contribute to the government revenue, thereby reducing the tax burden on existing taxpayers. Naringa dziko lino likufuna lizitolera misonkho yochuluka. Chisakhale chipinjo kwa Malawi kuti misonkho ija izinkanakwera koma we should widen. Masamu ake nda simple. Terekeze kuti inu mbagulu muli anthu 10. Eti nde mukhale kuti nonse mukupereka mosanyinyirika. Let's say olochiperekano mukakhazana kuti alesa kupereka bwino zimakhala zosavuta. Koma the moment wina akuzemba nde mmachichulukisa kuti amene mukupereka oche pano mukhale zoti mukutani mukunjoya. So it's the same with us. Amakhala zoti anthu opereka msonkho ndochepa kuona kuti anthu ambiri amazemba tikamakamba kuti ma taxpayers tilipo magulu ena amathawa mo ambiri so amathawa ndanthu amainawo amathawa akathawa chonchija ndekuti boma lijene makhali ndi target kuti tifuna tulendera mamwa kuti tipangire chakuti ndoti definitely amapana ochepaja nde to avoid that una utafuna achulukise anthu amene azipereka msonkho ncholinga choti asise msonkho sifati kaona kuti terekeze payers you enija ngati kuti inali yambiri ndio dakhanga ngati kuti ayitsitsa koma anthu opereka ndi ambiri ndoti zikatero zikhabwino koma ineyo my appeal to the government njoona kuti make sure kuna kuti ndalama zikatoleredwa pazikhala ndi transparency kuti chakuti chitapangira mwakuti final mbanja tu naandira ujene 100,000 ina ndalipirira fees ina ndapanga chakuti zimakhala bwino chikondi nyumba chimachuluka koma amene chilicho chizokamba zimatani zimachuluka so so nini tikungoona bwera ndi VX mwakuti zaenda bwanji koma mukakhala foto kuzote ndalama zija koma ana foto ngati apa IMRA paja manyadira kuti ayo chaka chino in the first quarter tatolera utapanga support target yathu you see zimene zija kuzifotokoza kuti ndalama ikutere yapita uku ndanthu sazikhala kuona trust ndiyofunikira koma nthu timaichepesa timadoderana trust pati kangono nga trust olaila visa magwira ichi olo chani basi ndasiya ayi mutaisire popo. Alright, moving on to arts and culture. Miss Malawi outfit to address pageantry and knowledge gaps. Alright, part of the story says Miss Malawi organization has organized a fashion and pageantry masterclass to address knowledge gaps industry and equip local players with skills to explore opportunities within and beyond Malawi. The 3-day masterclass will be held from August 28th to 30th in Lilongwe, and it is targeting girls, pageantry enthusiasts, and industry players for training and mentorship. I think as many as zithandizira amene amakhala nawo kachijoko kofuna kuyimira zimenezi nangene ndiyambira pasi nofunde mundi height yabwino so okay yabwino basi telebombo. Okay, liko bagaza chako apa kuti silver lining. Part of the story says central bankers ladies through to COSAFA. Silver Strikers ladies made history as the first Malawian women team to qualify for CAF Women's Champions League. COSAFA qualifiers after beating Singizina Hotspurs 5-1 at Haberon United Stadium in Botswana yesterday. Asikana akupitilizabe kudimirira tachoka kwachina temwa tabitha lozi ndena ambiriwo
apapa asikana silver strikers so tapita kuma club tachoka ku national tapita ku club koma kuso kufunika support chifukwa choti umumu ni mmene so mmachokera so maplayer ena amene amasira team ija nde support isamango khala anyamula mbendera ya Malawi apa pali ngati national team. All right, Scorchers to know World Cup openings December 11th. The Scorchers will know their 2027 FIFA Women's World Cup group openings on December 11th when the final draw takes place at the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro in Brazil. The draw is expected to attract more than 1,000 guests from 32 qualified teams, including Malawi. I think zimene ziziwathandiziraso mascorchers kukozera akati wa Nsanga. And that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories and kuti mina mukhali ndi chithunzi kuti papeji yakuti pali chakuti pakuti zalembedwa zakuti mukhonza kugula newspaper yanu nanuso muwerenge. The Nation is going at 6,000 kwacha, and I guess the Daily Times at 6,000. 6,000. Only got to Mambana. All right, in our today's program, you are with me, Charity Chilanga, and my colleague Gift Kalonga. Keep on watching Luntha television for the rest of our programs. Goodbye.